ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ବି ନିଜେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିଲୁ। ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କର ଆମେ କେତେ ବର୍ଷକୁ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିବୁ, ମୋ ପିଲା କେତେ ବର୍ଷରେ ଭଲ ହେବ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶିଖିବି ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ରଖିବି, ମୋ ପିଲାକୁ ସେଇଠି 2 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବି, ପୁଣି ତା 2 ମାସ ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବି, ସେଟା ବି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ଦିନର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ସକ୍ସେସ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାମ୍। ସେକ୍ସନ୍ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲେ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କରିବାର ଅଛି। ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖିଲେ କି ପିଲା ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖିକି ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ତାଙ୍କର ମେମୋରିରେ ରହିବ, ପିକ୍ଚରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଶୀ। କାହିଁକିନା ପିଲା ପିକ୍ଚର ଆକାରରେ ଦେଖିଲେ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିବେ।